In this video, I am going to discuss about concept of machine tools, basic classification of machine tool, different parts of lathe machine tool, and specification of lathe machine tool. So we are going to start the first module of machine tool and metrology. So first of all, what is the definition of a machine tool? Machine tools are power-driven devices in which energy is utilized in deformation of material for shaping, sizing, or processing a product by removing the excess material in the form of chip. So this is the definition of the machine tool. Machine tools are basically power-driven devices in which energy of that machine tool is utilized in deformation of material for shaping. Either it will be shaping or sizing or processing a product by removing excess material in the form of chip. So while machining, the extra material removed from the job or workpiece is known as chip. See, machine tools, lathe is an example for a machine tool. Drilling machine is an example for machine tool. Milling machine is an example for machine tool. Grinding machine is an example for machine tool. So in all machine tools, the energy is utilized for deformation of material for shaping, sizing, or processing a product by removing extra material in the form of chip. See, all the machine tools are commonly used for producing a finished or semi-finished product or a part. That's the main use of a machine tool, which is used for producing a finished or semi-finished parts. For an example, shaper machine tools. A rough machining will be taking place over the job, and after that, surface grinding machine that is used to increase or finish the workpiece. So shaper machine is considered as a rough machine. Shaper machines are used for performing rough machinings. Then surface grinding machines that is used to perform a finishing operation. So machine tools are either used for producing a semi-finished product or a finished product. In any machine tool, the material removal takes place by the relative motion between tool and workpiece. So that's the principle behind the material removal takes place in any machine tool, the relative motion between tool and workpiece. For an example, in the case of lathe machine tool, the workpiece is rotating and single point cutting tool that will be moving towards the rotating chuck and away from the rotating chuck while metal cutting will be taking place. So that's the relative motion between workpiece and tool in the case of lathe machine tool. So എല്ലാ machine toolsലും metal cutting ന്റെ basic principle എന്ന് പറയുന്നത് the relative motion between tool and workpiece. ഇപ്പോൾ lathe machine tool എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ workpiece rotate ചെയ്യാണ്, single point cutting tool rotate ചെയ്യുന്ന ചക്കിന് നേരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, then opposite മൂവ് ചെയ്യുന്നു. So that is the relative motion between tool and workpiece in the case of lathe group of machines. So what about drilling machine? So drilling machine, the workpiece will be remain stationary and rotating multi-point cutting tool that is known as drill that will be moving in downward and upward direction. ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ അല്ല ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ്. സോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വർക്ക് പീസിനെ ഒരു വൈസിൽ മെഷീൻ വൈസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റിന് താഴോട്ടേക്ക് മുകളിലോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യും for cutting material from the workpiece. So that's the relative motion between tool and workpiece in the case of drilling machine. Then shaper, we have another
relative motion between tool and workpiece. In the case of shaper, the single point cutting tool will be reciprocating and the workpiece that will be remain stationary during the cutting process. After completing one stroke, the workpiece will have a feed. Okay, so that's the concept of relative motion between workpiece and tool, and that is the main principle behind the metal cutting operation. So according to surface generated, machine tools are classified into two types. First one, machine tool for cylindrical workpiece, and second one, machine tool for flat surface workpiece. So this classification is based upon surface generated during machining operation. So in machine tool for cylindrical workpiece is rotated about its axis. So various machines used in this type are lathe, boring machine, cylindrical grinder, etc. ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക്പീസ് മിഷൻ ടൂൾ ഫോർ സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക്പീസിൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക്പീസ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെയ്ത്ത്, ബോറിംഗ് മിഷൻ, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ മിഷൻ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് മിഷൻ ടൂൾസ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് വർക്ക്പീസ്. And these type of machine tools are commonly used for producing a flat surface. Example is shaper, planer, milling machine, etc. So these are the two classification based on the surface generated during machining process. So machine tools for cylindrical surface workpiece and machine tools for flat surface. So lathe, boring machine, cylindrical grinder, these are example for machine tool for cylindrical workpiece. Shaper, planer, milling machine, these are example for machine tool for flat surface workpiece. See, another classification of machine tools. Machine tools are again classified into general purpose machine tool, that's the first one. Then production machine tool, then special purpose or single purpose machine tools. So these are the three classification of machine tool based upon the usage. So first one is general purpose machine tool. See, general purpose machine tools are commonly used for all cutting operations. For an example, lathe is a general purpose machine tool, shaper is another general purpose machine tool, drilling machine is another general purpose machine tool, milling machine is another one example. See, all these categories of machine tools are used for all metal cutting operation. Okay, so general purpose machine tool means machine tools that are used for all metal cutting operations are known as general purpose machine tool. And second classification is production machine tools. Production machine tools are commonly used in the case of mass production, which is used to increase the production rate. Production machine tools എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For an example, capstan and turret lathe, that's one of the classification of lathe. Multiple head drilling machine, that's also one of the classification of drilling machine. So these are two examples for production machine tools. They are only used in the case of mass production in order to increase the production rate. See, third classification of machine tool is the special purpose or single purpose machine tools. See, this special purpose or single purpose machine tool, these are also used in the case of mass production. But what is the main characteristic is, which is only capable of producing one type of job. Only capable of producing one type of job. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് മാത്രമേ ആ മെഷീൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഗിയർ ജനറേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗിയർ, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡർ, ത്രെഡ് റോളിംഗ് മെഷീൻ, പിസ്റ്റൺ ടേണിംഗ് lathe, etc. So these are all special purpose or single purpose machine tools. So these are the three classification of machine tool based upon the usage. So we have general purpose machine tool, production machine tool, and special purpose or single purpose machine tool. So next one, cutting motion in a machine tools.
See, the process of removal, the process of chip removal in any machine tool is affected by the relative motion between tool and work. The relative motion between the tool and work is a basic principle of metal cutting in any machine tools. See, in any machine tool, the motion of machine tool may be transmitted to either the cutting tool or to the work or both simultaneously. In any machine tool, the motion of the machine tool may be transmitted to either to the cutting tool or to the work or both simultaneously. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു മെഷീൻ ടൂൾ എടുത്താലും ഒന്നുകിൽ ആ മെഷീൻ ടൂളിൻ്റെ മോഷൻ വർക്ക് പീസിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ടൂളിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ. ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളിന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പവർ ഫീഡ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്തോ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പറിൽ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ വർക്ക് പീസിനെ പവർ ഫീഡിലോ ഹാൻഡ് ഫീഡിലോ എന്ത് ചെയ്യുക, മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ഇൻ എനി മെഷീൻ ടൂൾ there are three chances of transmitting power. One will be to the cutting tool, other will be to the workpiece, or simultaneously cutting tool and workpiece. Next one, working motion of a machine tool. See, the working motion of a machine tool that are classified into two types: primary cutting motion, that is specified by speed, and secondary cutting motion, that is specified by feed. That means ഒരു മെഷീൻ ടൂൾസിലെ കട്ടിംഗ് മോഷന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. പ്രൈമറി കട്ടിംഗ് മോഷൻ, അതിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡറി കട്ടിംഗ് മോഷനെയാണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുക. See, the primary cutting motion, that is responsible for metal cutting operation. There are two types of primary cutting motion: rotary primary cutting motion and reciprocating primary cutting motion. Rotary cutting motion are seen in lathe group of machine and reciprocating cutting motion in shaper group of machine. So these are the two types of cutting motion: primary cutting motion, that is specified by speed, and that primary cutting motion is classified into rotary cutting motion and reciprocating cutting motion. Primary cutting motion ആണ് speed എന്ന് പറയുക. That is responsible for removing chip from the workpiece. ഈ പ്രൈമറി കട്ടിംഗ് മോഷന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത്: റോട്ടറി കട്ടിംഗ് മോഷനും അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കട്ടിംഗ് മോഷനും. സോ റോട്ടറി കട്ടിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കട്ടിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിലായിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡറി കട്ടിംഗ് മോഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീഡ്. സെക്കൻഡറി കട്ടിംഗ് മോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീഡ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡിഫൈൻ ദി ഫീഡ്? Feed is the distance by which the cutting tool advanced during one revolution of job. That's in lathe group of machines. See, feed is the distance by which the cutting tool advanced during one revolution of job in lathe group of machine. അതായത് ഒരു വർക്ക് പീസ് ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, lathe group of machine. And in one complete stroke in shaper group of machine. അപ്പോൾ ഷേപ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് പീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡറി കട്ടിംഗ് മോഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫീഡ്. ഫീഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ കട്ടിംഗ് ടൂൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ജോബ് in lathe group of machine and in one complete stroke in shaper group of machine. So this is the basic concept of machine tool. So നമ്മൾ machine tools ന്റെ definition എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, metal cutting ന്റെ basic principle എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, that is a relative motion between tool and workpiece. Then machine tools ന്റെ classification based upon the surface produced, it is classified into machine tool for cylindrical workpiece and machine tool for flat surface workpiece. And based on usage, machine tools are classified into machine tools for general purpose machine tool, production machine tool, special purpose machine tool. Then cutting motion in machine tool. There are two types of cutting motion in a machine tool:
primary cutting motion and secondary cutting motion. Primary cutting motion another name ആണ് speed. Secondary cutting motion another name ആണ് feed എന്ന് പറയുന്നത്. Primary cutting motion രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്. Rotary primary cutting motion അതേപോലെ തന്നെ reciprocating primary cutting motion. Okay, so this is the basic concept of machine tools. So first module machine tools and metrology പഠിക്കാനുള്ളത് we have almost 6 type of machine tools. First one lathe machine tool, second one drilling machine tool, third one boring, then we have three reciprocating machine tools, that is shaper, slaughter, planer. So 6 machine tools ആണ് first module discuss ചെയ്യാനുള്ളത്. So we are starting with lathe. See, lathe is the most common type of machine tool that is used in a production shop, and it is also known as master of machine tool because all wide variety of machining operation can be performed in a lathe. അപ്പോൾ ലെയ്ത്തിനെയാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് വി ക്യാൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ ടൂൾ. So first of all I am going to discuss about what are the main parts of a lathe. Lathe carries the following main parts. So this is the figure of a which describe what are the main parts of a lathe. So we have mainly 4 parts in a lathe machine tool. First one lathe bed, second one headstock, third one tailstock, and fourth one carriage. So 4 parts ആണ് ഒരു lathe machine tool ഉള്ളത്. lathe bed, headstock, tailstock, and carriage. So ഓരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So ഇതാണ് lathe machine toolന്റെ basic figure. So headstock, this is the headstock, this is the tailstock, this is lathe bed, and this is carriage. So first of all lathe bed. So this is the figure of lathe bed. Okay, so we can discuss one by one what are the main important points regarding lathe bed. So first point, lathe bed support all moving and non-moving part of a lathe. That's the main purpose of a lathe bed, which will support all moving and non-moving part of a lathe. Lathe bed is usually made up of high grade cast steel and which is flame hardened. അപ്പോൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. കോമൺലി കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെയിം ഹാർഡൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഹാർഡ്നസ്. ദ ലെയ്ത്ത് ബെഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഹെവി മെറ്റൽ സ്ലൈഡ്സ് റണ്ണിംഗ് ലെങ്ത് വൈസ് റിജിഡ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് പാരലൽ ആൻഡ് ക്രിസ് ക്രോസ് റിപ്പ്. So this is the top view of lathe bed. So lathe bed which consists heavy metal slides. So these are the 2 heavy metal slides which are running in lengthwise and rigidly supported parallel or cross rib. So these 2 heavy metal slides are supported by parallel or cross ribs. So these are the cross ribs which is used to support the 2 heavy metal slides. Then this is the sectional view of the lathe bed. The outer surface of the lathe bed have a inverted V guideway and a flat guideway, and these guideways are bearing with the carriage of lathe. അതായത് ലെയ്ത്ത് ബെഡിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ലെയ്ത്ത് ബെഡിൻ്റെ, ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ മുകൾ വശത്ത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഗൈഡ് വേ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേ ഉണ്ട്. ദീസ് ഗൈഡ് വേസ് ആർ ബിയറിംഗ് വിത്ത് കാരേജ്. ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് കൺസിസ്റ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേ. സി യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഹിയർ ഓൾസോ എ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേ വിച്ച് ഈസ് ബിയറിംഗ് വിത്ത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ സർഫസ് കാണുന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഗൈഡ് വേയും ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേയും വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൂവിങ് കാരേജ്. കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഗൈഡ് വേയും ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഇന്നർ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേ ദാറ്റ് ഈസ് ബിയറിംഗ് വിത്ത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ത്രൂ വിച്ച് ദ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഓവർ ദി lathe bed ways. 3 major units mounted on the lathe bed are
head stock, tail stock and carriage. ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്ത് ബെഡിൻ്റെ മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന 3 മേജർ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കും അതേപോലെ തന്നെ കേരേജുമാണ്. സോ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സഡ് ടു ദ ബെഡ്. Tail stock that is adjustable for position to accommodate workpiece of different length. So head stock എന്ന് പറയുന്നത് permanently fixed ആണ്. Tail stock എന്ന് പറയുന്നത് depending upon the length of the workpiece the position can be adjusted. So these are all about the lathe bed. Okay. So once more, the main purpose of lathe bed is to support moving and non-moving part of a lathe, which is made up of high-grade cast steel flame hardened, which consists 2 heavy metal slides running in lengthwise, which is supported by parallel and cross ribs. So top of the lathe bed, which consists an inverted V guideway and flat guideway that is bearing with carriage. Upon that, the carriage will be sliding over the lathe bedwise. Inner surface consists 2 flat guideway, which is bearing with the tail stock. So using this flat guideway, tail stock is sliding over the lathe bed. 3 major units that is mounted over the lathe bedways are head stock, tail stock and carriage. Head stock is permanently fixed. Tail stock that can be moved along the lathe bed and fixed any position depending upon the workpiece. So next part is the headstock. See, headstock support the main spindle in the bearing and align it properly. So that's the main purpose of a headstock. Headstock that support the main spindle in the bearing and align it properly. It houses a necessary transmission mechanism with a speed changing lever to obtain different speed. Commonly, cone pulley and belt drive mechanism or gear drive mechanism which is used to change the speed of the spindle. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്പിൻഡിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെക്കാനിസവും അതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ചേഞ്ചിങ് മെക്കാനിസമാണ് ഹൗസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോൺ പുള്ളി ഓർ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഓർ അതർവൈസ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ആണ് സ്പീഡ് ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so next one is main spindle. So what is the purpose of a main spindle in a lathe machine? See, main spindle is a hollow cylindrical shaft through which the job can pass. See, this is a figure of main spindle. See, main spindle is a hollow cylindrical shaft through a job can be passed. The spindle end facing towards the tailstock that is known as spindle nose. So this is a spindle nose. So this is a spindle end that is facing towards tailstock. So here is the tailstock will be there. The outer surface of the spindle nose have a thread. The thread is used for holding lathe chuck or faceplate. And inner surface of the spindle nose there is a tapered hole is provided, and that taper is known as Morse taper. So ഈ ഒരു സ്പിൻഡിൽ നോസ്, ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സ്പിൻഡിൽ നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ലേത്ത് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസിങ് ടുവേർഡ്സ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. അതിനാണ് സ്പിൻഡിൽ നോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ നോസിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ത്രെഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചക്കും ഫേസ് പ്ലേറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നർ സർഫസിൽ ചെറിയൊരു ടാപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ് ടാപ്പറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോസ് ടാപ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ടാപ്പർ. സോ ഈ മോസ് ടാപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈവ് സെൻറ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കോളച്ചക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ലൈവ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് കോളച്ചക്ക്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റ് സ്പിന്നിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുക ലൈവ് സെൻറ്ററാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻറ്ററാണ് ലേറ്റ് മെഷീൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലേറ്റ് സെൻറ്റർ മീൻസ് that is commonly
using as a work holding device. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്, ലൈവ് സെൻറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സെൻറ്ററും. ഇപ്പോൾ ലൈവ് സെൻറ്റർ എല്ലായ്പ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിലും, ഡെഡ് സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലുമാണ്. So that's about the lathe spindle, and which is made up of carbon nickel steel. Carbon nickel steel കൊണ്ടാണ് lathe spindle manufacture ചെയ്തത്. So once more, lathe spindle is a hollow cylindrical shaft through which the workpiece can be passed. Spindle end that is facing towards the tailstock is known as spindle nose. Outer surface of the spindle nose have a threaded portion which is used for mounting faceplate and chuck. And the inner portion have a tapered hole. That taper is known as Morse taper. It is a self-locking taper which is used for locating and holding live center and collar chuck. And this lathe spindle that is usually made by carbon nickel steel. Okay. Next one is tailstock. See, this is the figure of tailstock. Okay. So we can discuss important points regarding tailstock one by one. So tailstock is a movable casting located opposite to the headstock on the base of the eighth bed. But tailstock എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവബിൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഹെഡ്സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദി ലെയ്ത്ത് ബെഡ് വേസ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്സ്റ്റോക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലെയ്ത്ത് ബെഡ് വേസിലാണ് ടെയിൽസ്റ്റോക്കിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലൂസ് ഹെഡ്സ്റ്റോക്ക് ഓർ പൊപ്പറ്റ് ഹെഡ്. ഇപ്പോൾ ടെയിൽസ്റ്റോക്കിൻ്റെ അതർ നെയിമാണ് ലൂസ് headstock or poppet head. Okay, there are two purposes for a tailstock. First one, to support other end of a long workpiece when it being machined. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ് ടെയിൽസ്റ്റോക്കിന്. ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തി വർക്ക്പീസിൻ്റെ അതർ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വൺ എൻഡ് വിൽ ബി ഫിക്സഡ് ഇൻ ദി lathe chuck and support the other edge during machining operation. Second purpose എന്ന് പറയുന്നത് to hold the tool for performing drilling, reaming, tapping, etc. അതായത് ഡ്രില്ലിംഗ്, റീമിംഗ്, ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൂളിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ട് പർപ്പസാണ് ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ ടൂളിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് എ ലെങ്തി വർക്ക് പീസ് ഡ്യൂറിങ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. സെക്കൻഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് to hold the tool for performing like drilling, reaming, tapping, etc. See, the main parts of tailstock are which consist a body, most probably cast iron body, and a sleeve, dead center, hand wheel, clamping screw. So, when the hand wheel rotating, the sleeve will be moving in outward and inward direction. ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലീവ് എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തോട്ടേക്കും അതേപോലെ തന്നെ അകത്തോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ വാട്ട്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്ലാമ്പിംഗ് ഹാൻഡിൽ? സ്ലീവിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാമ്പിംഗ് ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കം ടു ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ? ദ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓവർ ദി ലെയ്ത്ത് ബെഡ് വേസ്. സോ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് എ വി ഗ്രൂവ്, V guideway and a flat guideway which is mounted over the inverted V guideway and flat guideway of the lathe bed ways. So അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓരോ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഓരോ കമ്പനിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യൂഷ്വൽ കേസിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു വി ഗൈഡ്വേ ഉണ്ടാവും, ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ്വേ ഉണ്ടാവും. സോ ലെയ്ത്ത് ബെഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഗൈഡ്വേ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ്വേ ആയിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ബിയറിംഗ് ചെയ്യും. ദെൻ some other lathes there may be another guideway also which is bottom of the lathe consists a flat guideway which is also used for guiding the tailstock. അതായത് ചിലപ്പോൾ ചില ലെയ്ത്തിലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ലെയ്ത്ത് ബെഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ്വേ ഉണ്ട് ഇന്നറിൽ. ദെൻ ആ ഗൈഡ്വേ എന്ത് ചെയ്യും, ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വൽ കേസിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു വി ഗൈഡ്വേ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ്വേ ഉണ്ടാവുക. അതെന്ത് ചെയ്യും,
lathe bed wele inverted V guide way, flat guide way aayittu bearing. Okay. See, a screw is provided here. A screw is provided here. So what's the purpose of this screw is, which is used for, it is a set over taper turning operation, for doing taper turning operation by tailstock set over method. So this screw എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ tailstock set over മെത്തേഡിൽ ടാപ്പർ ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രൂ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ tailstockന ഒരു ബോൾട്ട് നട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെയ്ത്ത് ബെഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എനി പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് tailstock. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാരേജും അതേപോലെ തന്നെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ടൂൾ ആൻഡ് ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ ടൂൾസ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാർട്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ലെയ്ത്ത് ബെഡ്, ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ എക്സെട്ര. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരേജ് ആണ്. Carriage and different parts of the carriage. Okay, thank you.